tariki ari na 14 naguo mweri ari wa kanyua hungu muthi uria ruhonge rwa uramati wa mathogora maguta guku bururi-ini EPRA rukianireire mathogora meru ma maguta ma dithuru oro ndumwe na matawa no mbere ndaya njitikiria twamukire mamwe wa maria tukuhariririe kaira tukiingirite hari mutamburuko wa mohoro. Na mamwe wa maria tukuhariririe ni ati you are now able from wherever you are to procure government services and obtain them within a timeline that is already prescribed. Arugamiriri 17 kambuni na honge ingĩ itiganĩte thirikari-inĩ kũmũrĩkwo kumana na wagarari wa watho ũrĩa waheanirwo nĩ president wĩgiĩ mĩtaratara ya ũrĩhi wa ũtungata wa thirikari. And in my opinion, Treasury and maybe KRA, they have the requisite expertise and experience to determine which may be to advise the county government which will be the best system that they might have in the collection of their revenue. Na mĩtaratara ĩrĩa ĩrahũthĩka bũrũri-inĩ ĩgiĩ ũngania wa magoti nĩkĩo kĩhumo gĩa kũgwo kwa kĩgĩna kĩa kaunti. Na President wa Romania Klaus Iohannis kunyitwo ũgeni bũrũri-inĩ nĩ President William Ruto thingira-inĩ wa iregi. Thikania no ugikorwo ukiaraniria na ithuĩ na njĩra ya imwe kwa imwe kugerera nenda citu cia ukinyanĩria gwa Facebook ni @Muthingi TV onoge kiyoka akaunti-inĩ yakwa ya Facebook @Murugi Job ndũmĩrĩri yakwa nĩtũgũkorwo tukiaraniria ningĩ kwamũkĩra rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi na tukianjĩria na riboti cia ica ikuhĩ nĩ atĩ rũhonge rwa ũramati wa mathogora ma maguta gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo EPRA nĩ rũkĩrĩkĩtie kwanĩrĩra mathogora merũ ma maguta harĩ o lita ya maguta ma dithũrũ oro ndũmwe na betũrũ kũringana na riboti ĩrĩa makĩrekereirie maugĩte atĩ kana nĩ makoretwo makĩgũithia na ciringi 2 harĩ o lita ya maguta ma dithũrũ oro ndũmwe na ma betũrũ gũkinyĩria rĩu gũkũ Nairobi mathogora magũkorwo magĩikara o kũrĩa lita ya dithũrũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgũrwo na ciringi 203 na thendi kana thendi 47 nayo lita ya maguta ma betũrũ ĩkĩendio na ciringi 203 na thendi 6 no namo maguta ma betũrũ magĩkorwo kana matinagĩkorwo magĩcenjia mathogora na kũrĩa makana magĩthiĩ na mbere na kuma ciringi 217 thendi 36 macio nemo mathogora merũ ma maguta marĩa makorwo makĩrekererio nĩ rũhonge rwa kũramata mathogora ma maguta gũkũ bũrũri-inĩ EPRA. Na tũgĩtigane na icio tũkĩhiũke nginyagia riboti-inĩ ĩngĩ na nĩ atĩ mũbango ũrĩa ũrahũthĩka harĩ kũrogota magoti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gĩtũmi kĩmwe kĩa kana gĩa kĩgĩna kia thirikari cia matũra nĩcio cia kaunti gũkorwo gĩkĩhotoma na njĩra nene kana nĩ kũringana na kamĩtĩ ya Senate ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire kĩgĩna kĩa mũingĩ na njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩcũngĩrĩire kana ĩrĩa yugĩte atĩ kũgaya kĩgĩna kĩa mũingĩ gĩkĩendekithia mũbango ũcio ũkorwo ũkĩmũrĩkwo werũ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ magavana kana thirikari cia matũra nĩ ciagĩkorwo igĩteithĩka na kĩgĩna gĩkĩ. Ngucanio ya mĩario nĩ thamakire mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire mbeca cia mũingĩ na kanjũ ya magavana nĩ ũndũ wa mũbango ũrĩa ũrahũthĩka kũrogota magoti. Some of the counties having a system, whichever system, the vendors usually charge them an amount, and there are counties whereby they lose 25% of this revenue that is being collected. From 5% to 25%. So if we are able to do the ICRMS, then it will be able to resolve all these issues, and then we are able to engage all the stakeholders that are involved, and then we'll be able to improve the revenue collection of the county government. Thank you. Kũringana na kamĩtĩ ĩno mũbango nĩguo ũcũngĩrĩirie gwĩkũrũka kwa magoti marĩa mararogotwo thĩinĩ wa makaunti kuona kĩgĩna kĩrĩa kĩrarogotwo kaunti-inĩ nĩ gĩikũrũkĩte na gĩcunjĩ kĩa 25 na kwĩna ũhotekeku kĩgĩna gĩkĩ no gĩgũthiĩ na mbere na gũikũrũka angĩkorwo thirikari ndĩkũgathĩka mĩtaratara mĩerũ. We know the fears that maybe COG may have in terms of somebody getting into the county and controlling the systems, but I think it is misplaced because they will still have autonomy in terms of revenue utilization. Money will be collected, but when it comes to appropriation,
it is still the county that will appropriate every penny. Gufuatirira kwa rendekithia ria bururi ria kwenda gucenjia mubango wa kurogota magoti uria wandikithirio mwaka wa 2012, kanjo ya magavana ni reganite na rendekithia riri kaimana. There is a lot that is, you've noted, that is out there that is not really being collected, or if it's collected then it Kuringana na seneta wa Mombasa Faki Mohamed uria ni mumemba wa kamiti no ugite ati kwaga unyitaniri nikuo gucongereirie maundu maya mothe makoro makihanika na kuria gukoretwo na unyihu wa kurogotwo kwa magoti thiini wa makaunti. But how that revenue is collected, and in my opinion, Treasury and maybe KRA, they have the requisite expertise and experience to determine which may be to advise the county government which will be the best system that they might have in the collection of their revenue. Okay. So I'm saying that the consultation, they have to consult Treasury and KRA, should be mandated. Handu-ini ha Muthingi TV ni ejitagwo Ng'endo wa Njugu. Nĩ ngatho Ng'endo wa nĩ tondu wa riboti ona tukĩyoke nginyagia riboti-inĩ ĩngĩ nĩ ati mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ministry cia thirikari nĩwe Masi wa Njaũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ agĩtongoretie kĩgomano na andĩki akaru othe arũgamĩrĩri hamwe na aikarĩri gĩtĩ a bodi 17 cia thirikari nĩguo gũthũrima gũkinyanĩrio kwa watho wa mũtongoria wa bũrũri na ũrĩa agĩkorirwo akĩrekereria wĩgiĩ maũtungata mothe ma thirikari gũgĩkorwo makĩgathĩkwo kana nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩguo e-Citizen. Oro ũndũ ũmwe na marĩhi ma motungata macio kũhetũkĩra namba ya paybill ĩrĩa agĩkorirwo akĩheana akĩaria nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Masi wa Njaũ nĩ atarĩirie atĩ gũkinyĩria rĩu motungata 14,000 nĩmo magathĩkĩtwo mũtambo-inĩ ũyũ wa e-Citizen. Mwandĩki Tuti Chege wa Wanjohi nĩ agĩkinyitie kĩgomano-inĩ kĩu na agĩtũharĩria riboti ĩno. Gukinyiria riu thirikari ni igathikite motungata 14,000 na gicunjĩ kĩa 100% mutambo-inĩ wa e-Citizen na motungata mangi 2,000 no marathie na mbere kugathikwo mutambo-inĩ ucio amu thirikari irongoreirie kugathika motungata makiria ma 20,000 niguo gukinyaniria watho wa mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto uria uheanĩte muthia wa kugathika motungata mothe ma thirikari mutambo-inĩ ucio kugikinyiria tariki 31 Dithemba ya mwaka uyu kuringana na ndũmĩrĩri ya mwandĩki wa rũhonge rwa ministry cia thirikari Masi wa Njaũ. As we speak today, we are upwards of 14,000 services. Why have these services been developed? This is pursuant to the commitment of this administration to enhance service delivery to Kenyans. You are now able, from wherever you are, to procure government services and obtain them within a timeline that is already prescribed. Akiaria thutha wa mũcemanio na andĩki akaru arũgamĩrĩri hamwe na aikarĩri ite ya bodi 17 cia honge citiganĩte cia thirikari. Oho Masi wa Njaũ nĩ atarĩirie atĩ kuona kambuni ya hinya wa thitima ya Kenya Power nĩ ĩmwe ya kambuni cia thirikari rĩu nĩ manyitanĩire na kambuni ĩyo gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathondeka mũtambo ũrĩa ũrĩhotithagia mũingĩ wa Kenya kũgũra na kũrĩha hinya wa thitima kũhetũkĩra mũtambo wa e-Citizen na ũrĩa ũrĩhũthĩraga namba ya marĩhi ya paybill ya 222222. There are quite a number of services we had at the beginning exempted, including some services provided by KRA, some services provided by KEBS, some services provided by KPA, some services provided by Kenya Power, including applications. We had exempted it because of the complications that really come with onboarding of those services. Mũbango ũcio wĩrĩgĩrĩirwo kũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 70 nginyagia ciringi mirioni 200 no ĩndĩ thĩna mũnene ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra gũkinyanĩra kwa mũbango ũcio nĩ kũgathĩkĩrwo kĩgĩna kĩu nĩ thirikari. Today it was a date with them so that we can be able to engage and be able to agree on a roadmap towards onboarding of these services. Riu thirikari nĩ ũrĩtie mũingĩ kũhĩmbĩria mũbango ũcio nĩguo gũtwara bũrũri ikinya-inĩ rĩngĩ rĩa ũkinyanĩria wa kĩrĩu na makĩria mũingĩ ũkĩũrio kũheana mawoni mao hamwe na motungata marĩa mangĩenda magathĩkwo mũtambo-inĩ ũcio. This remains a work in progress and we continue to encourage feedback from the users so that we can improve the delivery of services. We can cater for any unique circumstances that may exist in the course of
delivery of certain kind of services, and ultimately that we may be able to achieve revenue enhancement and transparency on this platform. Ngiribotera Muthingi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Njohi. Haya, tugithie na mbere na ni ngatho Chege wa Njohi ni tondu wa riboti yo. Tugithie na mbere ni ati muthenya wa umuthi mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto mari na munini wa Kiriga wa Gachagua ni maikorirwo makinyita ugeni na njira ya mwanya muno mutongoria wa bururi wa Romania kaine ta Klaus Lohani ya thingiraini wa iregi. O hindi ni maikorirwo magikiranira ngirimiti itiganite muoroto-ini wa gutigirira ati ni makematie ndugu gatagati ka mabũrũri maya meri. Ni riboti ya mwandiki Tutibacia wa Wanjiri. Mari thingiraini wa iregi mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto amwe na munini wa Kiriga wa Gachagua umuthi ni makorirwo makiamukira na kunyita ugeni president wa bururi wa Romania Klaus Iohannis uria ucerete guku bururi-ini muoroto-ini munene wa kugacirithia thuguri hamwe na kuongerera mieke na ndugu gatagati ka mabũrũri maya meri. President Ruto akiaria mbere ya ageni agitio hamwe na andiki a mohoro augite ati thutha wa miario na President Iohannis riu ni maiguithanirie kunyitanira hari maundu matiganite umwe ari kunyita itemi hari kugacirithia maria maturigiceirie hamwe na guteithiriria hari kugacirithia thayo thiini wa thi kugerera ruhonge rwa urumwe wa mabũrũri hamwe na mangi maingi maria makorirwo makiandikanira ngirimiti. President Iohannis and I have just concluded very fruitful discussions where we have exchanged views on the current state of our relations and our path to the future in the light of the challenges that exist in our globe, but in the context of tremendous potential and opportunity that exists between us, our two countries, and Africa and Europe. Hamwe noguo mutongoria wa bururi ugite ati ndugu ino ni gukorwo giteithia Kenya gukura sekta-ini ya ICT kuhitukira uteithio uria ukuma bururi-ini uyu wa Romania na oho arutwo kuma guku bururi-ini mahotage guthiaga bururi-ini ucio kuongerera githomo kiao on their expertise and knowledge and building a nexus between their center of cybersecurity with our Silicon Savannah in Kenya, and how we can build that. Also appreciated Mr. President and the government of Romania for opportunities extended to students from Kenya to study in universities in Romania, and we are looking forward to being an even bigger engagement in that space. Icera riri ria president wa bururi wa Romania riukite thiku nini kuma riria twacereirwo ni president wa bururi wa Czech giki ari kionania kia uria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto athiete na mbere kugacirithia ndugu itu na mabũrũri mangi muoroto-ini munene wa kuongerera agendi hamwe na aigithia niguo bururi uhote kugacira na kwirugamia. Handu-ini ha Muthingi TV jitagwo Bacia wa Wanjiri. Ni gatho Bacia wa Wanjiri ni tondu wa riboti yo tukihugukira riboti ingine ni ati mubunge mutumia wa kaunti ya Kiambu ni akiuritie thirikari igerie uria ingihota gutigirira ati ni yakiguithia ngarama ya muturire na makiria ire igomeire a Kenya na njira nene. Akiaria ari mwena wa kaunti ya Naikuru muthi wa ira augite ati thirikari ino ya kana thirikari ya kaunti ya Kiambu ni kiarite metha itemi-ini ria gutigirira ni magetha kihonia kia ngucanio kana ngari iria ikoretwo igitumuka gatagati ka gavana wa kaunti ino wa Matangi hamwe na atongoria angi. And that foundation revitalization kufika hapa tumefika. Mubunge murugamiriri wa atumia kaunti ya Kiambu Anwa Muratha nioritie mutongoria wa bururi Dr. William Ruto witikira kugwithia thogora wa indo guku bururi-ini na muno thogora wa maguta ma ngari. Ndeho ya president akigeria onake maundu mamwe marakirwo agerie gutunyihanyihiria nigetha naguo muingi uhote kuona ona gwikuritu guo gwikuritu tondu mathiri nimo maingihite muno bururi uyu na kuratikire bururi urari bottom down riu kuogoro mwaka riu tutie na choice tiga kwanjia kwambatia bururi. Wa Muratha aritie uu riri namba nene ya Kenya koretwo igitetia thirikari ni undu wa mathogora ma indo ngurani matuka-ini na thoko-ini kuongererwo na riu umuthi ugitanywa ati ruhonge rwa IPRA rwaya na kuongerera thogora wa maguta ma ngari ringi na ni undu wa ndugamano iri koretwo kuo gatagati ka gavana wa kaunti ino na atongoria a kaunti iyo ta ma MCA na amwe a ambunge. Wa Muratha nioritie atongoria othe a gicigirira kia Mount Kenya
guteyanĩria ngũrani ciao cia mũrũgamo wa kĩũteti na kũiguithania na kũrutĩra mũingĩ wĩra. Irare ithurano nĩ rĩathirire nĩ tũtige gũtinda tukirana warĩa gasi mio warĩa ngakũ warĩku ũiguano wa kĩrĩma rĩu nĩguo bataranĩtie ngĩaria mũno ũhoro wa kaunti ya Kiambu kũrĩa gũkoretwo. Haya, riboti ĩyo nĩ ĩragĩtwe mweke tũgĩkorwo tũgĩkĩria oro hanini ngai kũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na ithuĩ na makĩria ũkĩndũmĩre woni waku nĩ ũrĩkũ hihi wĩgiĩ kũgũithio kwa mathogora ma maguta harĩ lita ya ndithũrũ ũndũ mwene ya maguta kana matawa no kĩnjĩre hihi hakĩrĩ na umithio o wothe kũgerera nenda citũ cia Facebook yakwa ya Facebook Murugi Job ũkĩndũmĩrĩri yaku no ngĩkorwo ngĩmĩona njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩcenjia oro hanini ndũgathiore mĩtambo nĩ amu nĩ ndĩragĩcokereria na mangĩ maingĩ. Nako kagũrũ karĩime gatana karĩ mũhu nake mumagari nĩyonagira ndutaga wĩra wa kwendia hema mĩgeka na ngũnia ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ akai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde Mega Cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777 andika neno Muthingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Are you looking for an office space? 4th Avenue Towers is a professionally designed 25-story executive office that is conveniently located at the heart of the medical and legal services square within community area. The office is easily accessible from both Valley Road and Ngong Road. Professionals and business people now have the opportunity to own a premium piece of office space, the optimum choice for the modern professional. Key utilities include 24-hour security with CCTV surveillance, high-speed internet access, ample and secure parking, high-speed elevators, power backup generator, open rooftop and a restaurant. 4th Avenue, an amazing product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story.
na nä twagicokeria ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithi na mbere na maria tugikuhariririe na ni ati munini wa mutongoria wa bururi niwe Rigathi wa Gachagua hamwe na anyiti itemi sekta-ini ya urimi wa kahua ni magite na giikaro itemi-ini ria kwaririria uria magikorwo makiandandura urimi uyu wa kahua guku bururi-ini. Gachagua niugite ati thirikari ni igite keheri muigana wa ciringi bilioni 4 itemi-ini ria gutigira ati makihura njeki urimi uyu wa kahua na akiranira ati kwa ihinda kana kwa ihinda riukite urimi uyu ni ukorwo uri kiguni na makiria kuri arimi. Munini wa mutongoria wa bururi Gachagua muthenya wa umuthi niagire na giikaro na anyiti itemi sekta-ini ya kahua MSME makiaririria ndeto ciigie kuongerera mbegu cia kahua. Ile shida yetu ni hii kitu wawachilie kidogo kwa wakulima, hiyo tu. Gachagua aritie na murugamo na kuga ati ica ikuhi arimi ni megukenerera magetha maingi o ta uria maririgireire na kuria ongereire ati ministry ya urimi ni igite keheri-ini bilioni 4 itemi-ini ria kwandandura urimi ucio. The President and I convinced Cabinet to set aside 4 billion shillings to enhance the cherry fund so that we can intervene in this period. Oho no ongereire na kuga ati kuona tiri no umwe na uria wari hau uguo gabere maricemba gutigirira kahua ni gacoka uria kari kuona ati gutire kiega kionekanaga na njira ya raithi. This thing we must win because it used to work then and nothing has changed. The farmers are the same, the soils are the same, the environment is the same. It's only when we liberalized the private people came and then they should change the farmer. Hakuna kizuri tapatikana rahisi na hii vita pia ni kali. Kuringana na Simon Kiprono ugete ati kuongererwo kwa bilioni 4 hari iria ciariho bilioni 2.74 ni kuhura njeki urimi na kumahe gikeno. The intervention of 4 billion shillings in addition to the existing 2.74 billion shillings has gone a long way to create interest in this value chain. Ukinyaniria na riu biro ya kahua ni twaretwo mbere ya kamiti ya Senate na gathomwo rita ria mbere. Cherry farm means, as you already announced, we are moving from 20 shillings per kilo, which has been the case, to 80 shillings per kilo. Handũ-inĩ ha Muthingi TV ni ĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Ni ngatho Ng'endo wa Njogu ni tondu wa riboti ona ri tukihio tukihio nginyagia kaunti-ini ya Naikuru na ni ati seneta wa kaunti ino ya Naikuru niwe Tabitha Karanja niwe uraikorirwo agitongoria mihango ya uhandi wa miti kaunti-ini ino kana mwena wa Naivasha kuria arakorirwo agiikia ritana kuri aria maikoragwo na mutugo wa gutema miti itakiri mikuru gukorwo magiteaniria mutugo uyu na kumeheaga ihinda ikorwo igikinyanira ni miario iria araikorirwo akiheana umuthi wa ira hindi ya mihango ya uhandi wa miti. Mwandĩkĩte Tiba cia Wajire niwe ugituharĩrĩirie riboti ino. Ciĩko cia ũtemaji wa mĩtĩ ũtarĩ na gĩthimi mwena wa iria rĩa Naivasha nĩ ũtambũrĩtwo ta mũhĩnga mũnene ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire mĩhang'o ya ũbacĩrĩri wa marĩa matũrigicĩirie. Rĩu ũthũkangia ũyũ ũkĩhĩrĩria makĩria thutha wa arĩmi anini kũhubanĩria icigo icio na kwambia kũrĩma, noguo gũcũngĩrĩria gũkuo gwa tĩri nĩ maĩ. Rĩu anyiti itemi nĩ maranyitanĩire nĩguo kũhanda mĩtĩ kũrũmĩrĩra mwerekero ũrĩa ũraheanĩtwo nĩ mũtongoria wa bũrũri. Seneta wa Naikuru Tabitha Karanja ni waratongoreria mihango ya mwena ucio, riu akiuga utemangi wa mĩtĩ gũtarĩ na wĩigĩrĩrĩki nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie ũcenjia wa rĩera kũrĩa thire na mbere gũikia rĩtana kũrĩa atemangi a mĩtĩ makoragwo magĩtema mĩtĩ ĩrĩa mĩkinyĩrĩra mĩtĩ nĩ ĩramenyererwo. The cutting of the tree should only happen if the tree has grown up enough to be cut, so that you can the value addition and all that, it can do that. But you can't cut a tree when it's just coming up, because whatever is giving, it's more value than cutting that tree. Oho nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩgũnda mwena ũcio John Kĩhagi ũrĩa ugĩte atĩ ngucanio cia mĩgũnda hamwe na kwĩgwatĩra mĩgũnda kĩa hinya nĩ kimwe kĩa maũndũ marĩa makoretwo makĩiga mĩtitũ na mĩtĩ hatĩka-inĩ nene. Na oho komishona wa kaunti nini ya Naivasha Mutua Kisilu kiuga atĩ muoroto mũnene wao nĩ gũkorwo makĩhanda mĩtĩ makĩria ma 50,000. Major land langos within the county, some public and private, some private versus private, a lot of land langos that are making environmental conservation become difficult. We have people who on disputed land is not very easy to nurture trees. So katika jumla yote Naivasha leo tunapanda miti
Nake mũmbunge wa Gĩcũgũ niwe Gĩthĩnji Gĩcimo nĩ agĩthingatĩte mũingĩ ũyũ kana mũingĩ wa mwena ũyũ gũkorwo ũkĩhĩmbĩria harĩ ũhandi wa mĩtĩ na makĩria ya makadamia itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ ona thengia wa gũkorwo makĩhanda mĩtĩ nĩ marĩgĩkoragwo makĩona ũguni kuma harĩ mĩtĩ ĩno nĩ rĩtana rĩrĩa rĩkĩ kana rĩgĩthingatĩtwo nĩ mũmbunge wa Kiriga Gacoki Gĩtarĩ akĩũria mũingĩ wa gũkũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakĩramata mĩtĩ ĩno itemi-inĩ rĩa gũkagĩa na umithio harĩ mĩtĩ ĩno. Hindi yo heani wa mĩtĩ ya makadamia kũrĩ mathukuru mothe mwena wa Gĩcũgũ, mĩhang'o ĩno ĩgĩtongorio nĩ mũmbunge Gĩthĩnji Gĩcimo ũrĩa ũrĩtie mũingĩ kũhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ ya matunda ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩmaguna kĩmbeca. Ndĩracokire ndĩrona nĩ wega ngorwo ngĩ-support mathukuru mothe ma gũkũ Gĩcũgũ ũboro wa kũbanda mĩtĩ, na to mĩtĩ ya kũmenyerera environment, nĩ mĩtĩ ĩgũkorwo ĩkĩmateithia matukũ arĩa tũroka tondũ nĩ megũkorwo makĩona mbeca kumania na mĩtĩ ĩno. Arĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Rũkenya mwena wa Kĩbare, icimugĩte mathukuru 33 nĩ makwamũkĩra mĩtĩ ĩno 3,000 kũrĩa tabarĩra ĩno ĩrĩthiaga na mbere o mwaka nĩguo kuongerera mĩtĩ ĩno mathukuru-inĩ. Mĩtĩ ĩno tũrathiũrũrũkia gũkũ Gĩcũgũ mathukuru-inĩ nĩ mĩtĩ makĩria ya 3,000 na nĩ tũgũkorwo tũgĩ-support kĩmera gĩkĩ cukuru 32. Kwoguo mwaka ũcio ũngĩ cukuru iria ingĩkorwo itabutĩtwe nĩ mũbango ũyũ mũbango-inĩ nĩgetha namo makorwe onamo nĩ marakinyĩrwo nĩ mĩtĩ ĩyo mabande tũbote kũmenyerera environment itũ na tũbote ona kugwĩkũria economically kũrĩa mathukuru-inĩ. Augĩte tabarĩra ĩno nĩ gũteithĩrĩria kũgitĩra marĩa matũrigĩrĩirie ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra mathukuru nĩ marĩkoragwo na mbeca kũgerera wendia wa magetha wa makadamia wona mĩtĩ ĩno yakũra. Makadamia nĩ mĩtĩ ĩkoragwo ĩna economic value tondũ thutha wa mĩaka kĩndũ 2-3 kana 4 nĩ megũkorwo magĩtua makadamia arĩa magacokaga mendie na makorwo magĩteithia mathukuru-inĩ nginya kũgũra coki kana project ciothe iria ingĩbota gũgĩsupportwa nĩ mbeca iria kumaga mĩtĩ-inĩ icio. Gĩcimugĩte mĩtĩ ĩno maragũra kuma kũrĩ nathari cia andũ kĩũmbe matũra-inĩ noguo kũmateithĩrĩria gwĩkũria. Mĩtĩ ĩno ya kũbanda nĩ tũrakorwo tũkĩgũrĩra ikundi iria irakorwo ibũrĩte mĩtĩ gũkũ matũra-inĩ tugakorwo namo nĩ tũramainua kĩuchumi onamo nĩ marakũra makona kanyamu kumanagia na thithino yakwa. Agĩtongoria mĩhang'o o ta ĩno thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kĩang'ong'o, mũmbunge Gacoki Gĩtarĩ anyitanĩire na mũingĩ na maabitha a wathani wa matũra kũrĩa orĩtie mũingĩ kũhĩmbĩria mĩhang'o ĩno na gũtungata mĩtĩ ĩno. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa kũbanda mĩtĩ, ona ũmũthĩ nĩ tũroka kũbanda mĩtĩ gũkũ Kĩang'ong'o nĩ ũndũ yuma station ĩmwe ĩrĩa ĩkũbangĩtwo ya kũbanda mĩtĩ tũkũraga nyoni igĩrĩ. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Njeri wa Ndũng'ũ. Njeri wa nĩ tondũ wa riboti ũtũkĩhiũke nginyagia mwena wa Namanga na nĩ atĩ atwarithia a nduthi na a tuk-tuk mwena wa Namanga gũkũ nĩ kaunti ya Kajiado nĩ makĩrongire kũrũrũngana mũthenya wa ũmũthĩ o mathaa kĩhĩrie magĩtetia ũrũgamĩrĩri wa kaunti ĩno nĩ kĩrĩa maugĩte atĩ nĩ gwĩtĩkĩria ngari ingĩ cia ũkui wa mũingĩ gũkorwo igĩtwarithia mĩhang'o kana na mbere mĩhang'o ya mwena ũyũ mũgarũ na ũrĩa makorirwo makĩiguithanĩria na anyiti itemi matiganĩte mabotha a borithi nĩo maicũngĩrĩirwo kũingĩrĩra na kũhoroheria mĩrũrũngano ĩno. Atwarithia a tuk-tuk na bodaboda nĩ marũgamirie mĩhang'o yao barabara-inĩ ya Namanga mũthenya wa ũmũthĩ magĩtetia atwarithia a ngari nini nĩcio mini buses kuona nĩ mararũĩrĩra athii ao. Ruti-inĩ ya Kitengela gũthiĩ Muigai nginyagia Kirompoi nĩkuo aingĩ a atwarithia aya nduthi matũire kwa mĩaka mĩingĩ na rĩu atwarithia a mini buses nĩ mokĩte na wathi wao wa gũcukithia athii arĩa marauma Nairobi na tigiti wa thĩ makĩria. Kuokota watu 50 kupeleka mpaka Hola na sisi tunapeleka na 150. Hao ni wateja wetu. Comrades power! Atwarithia aya arĩa mauma na matũkũya makĩnyitwo mbaru nĩ atwarithia a matatũ maregeririe mĩkwa yao rũcinĩ gũkũ magĩtiga athii matarĩ na wĩki tiga oro ikara mbura-inĩ metereire ngari ĩngiuma na njĩra nĩyũke imakue kuona atĩ ngari icio nini cigũithĩtie tigiti nginyagia ciringi 30 handũ-inĩ harĩa mararĩhagia ciringi 70. Basi inabeba kutoka Cusco inakuja Kenpipe along Namanga Road, Old Namanga Road. Hakuna kazi yenye pikipiki tunafanya. Rĩu maugĩte atĩ mahĩtia nĩ ma administrator wa kaunti nini ya Isinya kuona nĩwe wĩtĩkĩrĩtie bathi icio cirutĩre wĩra hau mũgarũ na
Nĩ ngatho wa Mbui wa Maina nĩ tondũ wa riboti ona rĩu tũkĩrongoreria riboti ngina nĩ atĩ meharĩria ma gũkũngũĩra ũndũire kaunti-inĩ ya Lamu nĩ manyitithĩtio thĩng'a arĩ nĩ ikereka arĩa 21 kũringana na arĩa maharĩrĩirie igongona rĩrĩ matarĩirie atĩ nĩ igongona rĩa mwanya na rĩrĩa makĩrongorerio gũkorwo makĩamũkĩra makĩria ma agendi 30,000 na arĩa mekũnyitanĩra nao igongona rĩrĩ ritanyitwo kuonania na kuhimbiria ũndũire wa aikari mwena ũyũ wa Lamu. Nake gavana wa kaunti ĩno ya Lamu Timami agĩtarĩria atĩ igongona rĩrĩ ritanyitwo gũgakorwo rĩkĩambĩrĩria tarĩki 30 mweri ũyũ. Ni waziri wa fedha na mipangilio ya kiuchumi serikali yetu ya kaunti ya Lamu ikiwa chini ya uongozi wa gavana Timami. Hii cultural festival ni jambo ambalo litasaidia sana katika kuboresha uchumi na kuweka pesa mfukoni kwa wananchi wa Lamu. Tukiangalia transport sector, tunatarajia kupata wageni wengi sana, na hawa wageni watakapokuja watatumia magari ambayo magari haya wenyewe ni kutoka Lamu na kutoka area nyingine. Tunatarajia boti zetu zitakuwa zikifanya kazi kuleta watu kutoka Mokoe, kutoka airport na kuwafikisha Lamu, na pia kuwapeleka maeneo mengine ya burudani kama Shela, Araskitau. Kwa hivyo boti zetu zitakuwa zikifanya kazi. Hii ni ajira kubwa sana kwa watu wetu wa Lamu. Lamu Cultural Festival is slated for the 30th of November, 1st and 2nd December 2023. And since I got re-elected, we held our first culture last year, and I believe it was very successful. We are hoping this year it will even be better than last year. In fact, we are looking at additional activities, and one of the main activities we want to include is beach football, because the Lamu youths, about 2-3 of them, are in in the Kenya team for beach football. And we recently concluded the Kiwayu Dau race, and for the first time we showcased beach football, and we saw there was a lot of enthusiasm and follow-up by members of the public. So that will be an addition. We also intend again to have a very peculiar triathlon, which includes swimming, running, and donkey riding. So these are the particular features that we intend to showcase. Narĩo igeria rĩa gũcokereria thayũ matũũra-inĩ ma rũgongo rwa Rift Valley nĩ rĩgĩkinyanĩire na nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ya Pokot ya ithũĩro gũgĩkorwo ĩgĩkinyanĩria kana gũkorwo ĩgĩkinyanĩria watho wa kũnina ngucanio mwena ũcio nĩ ndereti ĩrĩa ĩgĩkĩrĩtwo kĩrore na gũtuo watho nĩ gavana wa kaunti ĩno ya Pokot ya ithũĩro Simon Kachari, na kũrĩa akiugĩte atĩ nĩ watho ũgũteithĩrĩria kũnina ngucanio iria cikĩyumĩragia mahinda kwa mahinda agĩthingata aikari mwena ũyũ gũgĩkorwo makĩrũmĩra na kũrũmia thayũ. So we want to appreciate His Excellency the Governor for creating some time so that we can make these bills into laws now. We want also to thank the honorable members for the efforts that they put into making sure that we have the correct contents in the bill, and especially on the peace bill. And you know, West Pokot County, we have been having challenges along our borders and many other places. So it's just putting structures into the county on how we address these issues of insecurity. So they are all contained in the bill, and it gives also powers. It generates some committees also, so that they can be a formal way of addressing conflicts within our borders. So we think this morning I've ascended the two bills, the finance bill and also the peace bill. And as you have heard, the two bills are very crucial because the finance bill is a routine for the county government that always before we collect any revenue from the members of the public, there must be a law that has been passed by the county assembly so that it becomes lawful. So whichever revenue we are collecting, they are lawful, and that is
a routine. Na siku ya leo tumeweza kupelekea gavana bill ambayo ni ya amani na ameweza kusign iwe sheria. Na riboti iyo ĩgiĩ gũcokereria thayũ matũũra-inĩ ma rũgongo rwa Rift Valley nĩ ĩragĩtũhe mweke ningĩ tũgĩkorwo tũkĩhiũka nginya ikereka ritũ rĩa kerĩ rĩa gũikĩria ngagĩkũririkania gĩthiĩ na mbere na gũtwĩhokera wĩroreri waku ngĩkwĩra gũkũ tũtigĩkũheaga cia nginyanĩrio kana cia mĩhuhu no ĩndĩ twĩkũheaga ndeto thuthuria na thũrime na nginyanĩru ũgĩthiĩ na mbere na gũtwĩrorera njĩtĩkĩria ngĩgĩkiria oro hanini ndagĩcokereria gũcokeria na riboti kuma kũrĩa iharo-inĩ citũ. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno Mudhingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu nake mumagari nĩyonagira Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Akai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtiria thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Hatakĩrĩ ũndũ ũngĩ tiga gwĩcenjia kĩratũ gũgĩkĩra kĩaraba kũrũga wantu moja nginya kũrĩa iharo-inĩ citũ tũgĩikie kabirũ ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mbere na kwĩgarĩrania atĩ kĩrabu kĩhambataga mbĩtĩka cia mũbira wa hockey gũkũ bũrũri-inĩ na kĩrĩa nĩ kĩmwe wa kĩrĩa gĩgagĩkorwo gĩkĩrirũkia bendera ya bũrũri ũyũ wa Kenya gĩtarũ-inĩ kĩa Africa mbĩtĩka-inĩ cia African Club Championship nĩguo bũrũri-inĩ wa Malawi rĩu nĩ makoretwo kana nĩ magemeirio thabarĩ na nĩ thutha wa kambuni ya Renco kana Renco Africa gũkorwo makĩmahũra njeki na mũigana wa ciringi milioni 2.2 kũrĩa matanyĩtwo kana matanyĩtwo kumagara ũmũthĩ. Wambui wa Njaũ nĩ agĩtindania nao na agĩtũharĩrĩria riboti ĩno. Hĩndĩ ũneani wa ceki ya mbeca ici mũnene wa kambuni ya Rental Africa Bosire Bonoko augĩte nĩ gĩkeno o kũnyitanĩra na nyarari aya nĩguo kũmahe ihinda ihũthũ rĩrĩa marathiĩ kũrirũkia bendera ya Kenya mwena wa Malawi kuona atĩ marĩ hakuhĩ gũtĩra nĩ wagi wa mbeca. Came across the Lakers Club, which was struggling to get funds to be able to go for the Africa Club Championships in Malawi, and we felt an obligation to ensure that we can be able to support these girls, to be able to represent the country, to be able to carry the flag of Kenya to greater heights. So we have given them a sponsorship to be able to support them on their travel and also on other fine costs that of course arise from participating in such a tournament, and we have faith that the girls are going to represent us and themselves at the highest level.
nyabara wa kirabu giki kia Lakers Austin Tuju augite marisheba gutungana na timu icio kuri ugite timu yake ni hariria kuigana ni mahumukite kuona timu ni mahumukite kuigana thutha wao akuhererio meciria makuria makuruta besha. The first one was really a testing window. It was our first time and green-ons per se. But this time around it's the second phase and we are more familiar with the teams we are going to meet. And one of them is our home team, if I might go with that. And we are ready psychologically and far much confident and composed with the support that we're receiving from Renko and any other partner that is going to come on board. But right now, with the familiarity with the team, yes, we know, and we just pray that the players get there in the right psychological mindset and the morale to play. Athaki mwena-ini wao ni maiketeretana kuri mashabiki goko bururi-ini makimoria mamanyitire na kuria meranire kwandikithia maumirira mega. Wega, we shall give our best ndio twiharirie wega muno, and one of the things turawa promise ni tugukana gikombe. We are working on becoming gukoro na bemwe riu iyo ni turawa promise ni tugukana gikombe. A ministry ni rahe fans ni rateithia ona national teams ugoria mathiaga nja bururi ni rateithia ona ku keep this astroturfs amoria tuthakaga ni mo maratuteithia riu they play a big tugoka idwe hatu ya haya. Lakers mari gikundini kia A hamwe na mabũrũri ta Ghana, Nigeria na timu ingĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njitĩkaga wa boy wa Jao. Haya nĩ ngatho wa boy wa Jao na tukakiendithĩria timu ya the Lakers tukakimendithĩria ũhotani tukakimera we got you back. Ngatho cia mwanya mũno tukĩhiũka nginyagia mbĩtĩka-inĩ ingĩ na nĩ atĩ nyarari a Rising Starlets arĩa magũrũgamagĩra bũrũri wa Kenya mbĩtĩka-inĩ cia gĩkombe kĩa kĩmabũrũri thutha wa gũkorwo makĩhahithio ikereka-inĩ rĩa mbere nĩ nyarari kuma bũrũri wa Cameroon na bao 3 gwa gĩbũgũ bũrũri-inĩ wa Cameroon. Rĩu nĩ makĩambĩkĩte meharĩria mao ikereka-inĩ rĩa kerĩ kana rĩa gũcokerana gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa magĩkorwo makĩng'ethanĩra na timu ĩno kuma bũrũri wa Cameroon. Kama sisi team ndio ilikuwa mistake tu kidogo yenye tulimake. Haikuwa kitu ati kocha wako tufunza ama nini, but ilikuwa tu mistake yetu kidogo ndio ikatukost hizo bao 3. Mimi naamini sisi ni wa deadly kuliko juu hizo mistake tulifanya ni kidogo sana na tusha correct hapo. Sasa kila kitu iko ready. Sisi ni kungoja tu Cameroon tuwafunge. Sasa tuko kwetu, hatutakubali rahisi. Mbaone muhimu. Kama timu tulicheza vizuri, lakini ikuwa kupenda kwetu. Tukukuwa tumezoea hiyo field. Lakini sasa tulilearn mistake yenye tulikuwa tumefanya. Tukalearn, tumekuja, tumekaa kama timu. Captain alituita akatuongelesha akasema hapa na hapa mlifanya hivi na hivi ndio inatakana mfanye, na tuko kwa mchanga yetu, tutakubali kushindwa. Ni sisi weka tuchukue hii point na tusonge mbele. Sawa kabisa. na mwerekera wa kana mwerekera-inĩ wa gucokerana kana wa mbitika ya gucokerana gatagati ka nyarari icio cia kuma bũrũri wa Cameroon na gũkũ bũrũri-inĩ nĩo Rising Starlets. Rĩu nyarari kuma bũrũri ũyũ wa Cameroon maikorirwo magĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ mbĩtĩka-inĩ kana nĩguo meharĩrĩria-inĩ ma mbĩtika ya gũgacokerana. Fanya hivi.
na tugakimendithĩria ũhotani mbĩtĩka-inĩ ĩyo ya gũcokerana na tũgakĩhoka atĩ nĩ magagĩkorwo makĩrirũkia bendera ya bũrũri wa Kenya igũrũ. Hau nĩho twagĩkĩra gaturumo ka marĩa tũgĩkorwo tũgĩkũmathĩra na tũgĩcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV arĩ Mohoro Hwaiini. Ngatho cia mwanya mũno nĩ gũgĩtĩkĩrwo na kũnyitanĩra na ithuĩ na gũtwĩhokera wĩroreri waku ithaa rĩu rĩragĩthiĩ kũinĩkĩrĩra. Ngatho cia mwanya mũno kũrĩ arĩa magĩkinyanĩire mũtambũrũko wa mohoro. Mũndũ gwĩtũti wa Mbui wa Njaũ nĩ wagĩtinda akĩhang'ia nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩtwakĩmenya ũrĩa bũrũri wa Kiriga hamwe na andĩki aitũ a mohoro kũrĩa guothe magĩtinda makĩriũnga kaunti ciothe 47 nĩguo gĩtũmenyithia ũrĩa bũrũri ũikarĩte. Ngai kwendithĩria mahinda mega oro ũndũ ũmwe na timu yothe ĩrĩa yagĩkinyanĩria kana ĩkorwo ĩkĩnyitanĩra harĩ mohoro ma Hwaiini. Mũndũ gwĩtũti Pelis nĩwe ũkiuma mwerekeri wakwa, mũndũ gwĩtũti Bob nĩwe ũkiuma mwena wa graphics, nake mũhũri wa mbica na mwena nginyagia wa graphics. Ngatho cia mwanya mũno, Ngai kwendithĩria mahinda mega nginyagia tũgakĩonana mũthĩ wa Jumamothi arĩa tũkĩhiũkaga nginyagia wikendi itũ gatagatĩ ga kiumia tũgagĩthiĩ kũhanda mĩtĩ itũ mũthenya wa rũciũ. Ngatho cia mwanya mũno, rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.